ਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਸਟੈਂਪੀਡ ਮੌਕੇ ਅਲਬਰਟਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ, ਸਸਕੈਚੁਅਨ, ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਟੀਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਸਕਾਟੂਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਤੇ ਕੇਨੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਰੌਬਰਟ ਮੈਕਲੀਓਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। This was just a brief and fairly informal get-together of some like-minded premiers to talk about jobs, growth, and prosperity. But we hope that we'll be able to have fruitful discussions with all of our colleagues starting tonight under Premier Mo's chairmanship. Well, this is not about parties. This is about prosperity. These are some of the premiers, the vast majority of whom have common concerns and interests about economic growth, job creation, responsible resource development. My hope is that the current federal government returns to its initial promise of a cooperative approach to federalism. None of us, nor do our citizens, appreciate a message that it's either Ottawa's way or the highway. A lot of us, I think all provinces and territories at this table have been prepared to work with Ottawa on reducing carbon emissions and greenhouse gas emissions and constructive solutions, for example, to the challenge of climate change, but in a way that does not impair economic growth. So rather than threats, we would prefer cooperation. And I think that's certainly Alberta's view on this. The people of Alberta are absolutely incredible. When Alberta does well in the energy file, the whole country does well. And that's what we have to focus on. We have to focus on unleashing businesses, getting government out of the way, cutting red tape, cutting regulations. We have the greatest country in the world. We can compete against anyone in the entire world. And again, first time in recent memory, we have like-minded premiers. And we're going to support each other. And I have a message for the people of Alberta. Ontario has your back. In this group here, and in any group across the country, none of us are denying climate is changing dramatically in Canada and throughout the world. So, and every one of us are focused on meeting our mission targets. The only strategic difference here is that we believe that we can do so, and we are meeting those targets, but not through taxing people more, but through innovation, that energy pays for innovation. We believe we're in the middle of a transition economy here, where we need to work in order to invest and see innovation start to move us to the next generation. Is the climate going to improve next year if we raise a carbon tax? No, it's not going to change. It took a long time to get here. But all of a sudden, there's this will by the current government to just tax people more and think it'll get better because everyone will feel like I'm paying a guilty tax here. We all are focused on emission reductions, every one of us. In New Brunswick, we're at 28% of our 30% target for 2030. So we're almost there now. And we've put together an output-based pricing model that meets the federal requirements, but yet they have not accepted it. And they haven't accepted it because they want us to impact people every day in their lives by paying more to get through a province that doesn't have rural transportation, doesn't have the large urban centers, but has an opportunity to continue to thrive and survive. We have the largest refinery in the country that can't get access to Canadian crude. We have a system here that we are not united as provinces to grow our country the way it's always been strong. Innovation will be funded by energy development and using what we have in our country to make it work. And I'm proud to be part of a team that's standing up for a united Canada, once again working from coast to coast to make it happen. And it's unfortunate we have these strategic blocks. And in New Brunswick, I feel like a stranded asset most times. And that's why I'm here. And I've been excited to be part of this team. And I'm excited to think that Canada is going to be on the move once again in the near future. ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ 700 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘੜੀਸਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ।
ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੱਕਰ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਾਰਾ ਪੈਟਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ 700 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘੜੀਸਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਟਰੈਲ ਬੋਲੇਵਾਰਡ ਅਤੇ ਕਲਾਰਕ ਵੇ ਡਰਾਈਵ ਤੱਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਅੱਖੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ 905 453 2121 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 3710 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।